Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô.
Acho que agora funcionou. Ou não. Bosta. Não, peraí. O áudio ainda não saiu. Funciona ou não? Meu Deus do céu. Tá saindo com atraso. Ainda tá saindo com atraso. Não vai dar, não tá saindo em tempo real. Onze e 7. Tá dando quase 20 segundos de atraso. Puta que pariu.
Acho que o áudio vai sair com atraso. Ainda não descobri por quê. Acho que o áudio vai sair com atraso. Ainda não descobri por quê. Acho que o áudio vai sair com atraso. Ainda não descobri por quê.
Vamos testar esse áudio mais uma vez. O problema maior agora é que eu ainda tô tendo atraso. Como que eu vou comentar em tempo real com esse troço atrasado?
Cara, se isso não funcionar, eu acho que eu vou criar uma conta no OnlyFans. Cara, se isso não funcionar, eu acho que eu vou criar uma conta no OnlyFans. 2 minutos e 10 pra começar. Seja o que Deus quiser. Eu conheço essa música. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty. 30 segundos agora. Acho que eu vou baixar o volume desse microfone porque minha voz não precisa ficar tão alta. Isso, repete.
Vão passar a apresentação de mais de 40 jogos durante 2 horas. Quem tiver sentado aí pode abrir uma latinha e buscar um saco de chips. Mortal Shell, Everspace 2, mais um Total War, outro Torchlight. Aliás, esse Torchlight é dos mesmos criadores de Diablo, pra quem gosta. Já vi que vai ter um terceiro. Ai, boa, bem lembrado, vão falar do Mafia Remake também. Essa é a sexta edição do PCGaming Show que os caras estão fazendo. Só que, por motivos óbvios, não estão podendo fazer em lugar fechado, por isso que está fazendo por streaming. E esses caras quebraram meu galho dessa vez e me deixaram fazer uma coparticipação dessa transmissão. Os caras estão fazendo um bundle para arrecadar fundos para as organizações do Black Lives Matter. Para quem quiser, compra um pacotão de jogos para PC e parte do dinheiro arrecadado vai para essas organizações. Ah, legal, vai todo mundo fazer de longe. Aliás, a propósito, esse fundo de tela que esses caras estão usando aí foi tudo criado na Unreal Tech 5. Eles usaram o engine de jogo para poder criar esse fundo que eles estão fazendo as apresentações aí. Quando eu tiver dinheiro, eu compro um fundo verde e procuro colocar um fundo igualzinho. Por enquanto, eu não tenho dinheiro para comprar nenhuma webcam. Outro jogo de survival, só que com temática viking. Não que a gente esteja precisando de mais jogos de survival, mas pelo menos com temática viking é novidade. O mais próximo disso seria Conan Exiles, que é dentro do mundo do Conan, mas comparar aquilo com viking
Estaria subestimando a franquia toda. Cara, eu sinceramente nunca tive muita paciência com esse tipo de jogo por causa disso. Você ter que derrubar a árvore e quebrar a pedra pra construir as coisas. Sei lá, eu tenho coisa melhor pra fazer até quando eu tô jogando videogame. Geralmente as cenas de batalha que mostram é o endgame do jogo, então você só vai chegar nessa parte depois de 50, 80 horas picando madeira e cortando pedra. Na hora de passar um trailer do Torchlight 3. Vamos ver se ainda aparece com Diablo 2. Diablo 1 e 2, na verdade. São os mesmos desenvolvedores.
Finalmente o Elite Dangerous vai deixar a gente descer das naves pra andar a pé. Você tem noção do tempo que a gente tá esperando pra uma expansão dessa? Legal que enquanto isso o Star Citizen não fica nem perto de ficar pronto ainda. Legal. Lembrando que foi o Star Citizen que foi o primeiro a ter a ideia de fazer um simulador espacial que você pudesse descer das naves e andar a pé nas estações e planetas. Estão demorando tanto pra fazer que quem chegou atrás já tá alcançando os caras. Realmente é o simulador espacial mais vasto que você já pode ter imaginado. Só dos caras terem recriado a Via Láctea todinha em escala 1 para 1. Você pode ir em qualquer sistema solar. Até assusta no início pelo tamanho, mas para quem gosta de viagem espacial, esse jogo é praticamente pornografia. E é isso mesmo, com essa expansão pela primeira vez a gente vai poder descer das naves. O único problema é o de sempre, né? Quando eles lançam uma expansão dessa, você tem que pagar o preço de um jogo cheio de novo. Juntando com o valor do jogo base, mas as outras expansões, você vai gastar quase R$ 200 com o jogo todo. Se tiver paciência, vale a pena pegar numa promoção. You can expect to see that next year. I hope you all enjoyed that conversation about Elite Dangerous. It's a treat to see the way the game is continuing to evolve. For our next title, we're going to be... Sean, I'm sorry to interrupt, but our broadcast is being hijacked. Not again. Hi there again, PC gamers. It's me, Greg Miller. Maybe you saw me host the Guerrilla Collective live stream earlier today. No, I didn't watch. Okay, well, that sucks. I'll give the PC Gaming Show back to its usual host in a moment, but I couldn't let anyone else announce this next trailer, which is a game near and dear to my heart. Let's take a look. Every day young life juice. So step on up to the plate. Bring it on! じゃあここは特別捜査本部。Step on up to the plate. Cheer, now go cheer! 'Cause this ain't no game. It's time to make history, Persona 4 Golden is available now on Steam. If you haven't played this, now you have no excuse. Persona 4 Golden is a masterpiece, ladies and gentlemen. The story, the action, the characters, this is something you have to go get right now. It's been awesome to see Atlas Games make their way onto the PC. I'm glad this one is finally here. Anyway, I better hand the show back over to Sean before he gets mad at me. See you later, PC gamers. Well, that was weird.
weird. I thought this live stream was supposed to be secure. I'm analyzing the security breach now, Sean. I'm not sure what could have happened. Well, all right then. While we get this sorted out, let's head on over to Frankie. Our next trailer reveals an all-new psychological horror game coming to PC, PlayStation 5 and Xbox Series X early next year. In Sound Mind will challenge your expectations as it ushers you through the deepest corners of your psyche. It sounds like every night before I go to sleep, honestly. The game also features a chilling original soundtrack by The Living Tombstone. Courtesy of indie outfit We Create Stuff and publisher Modus Games, let's take a look at In Sound Mind. Ah, algo me diz que eu finalmente consegui pôr esse som pra funcionar. Putz. They say fear is just a state of mind. A locked door that traps you inside it. But once you find the key to your terror, fear will no longer exist. What a bunch of bullshit. Hey everyone, I'm Ido, producer at We Create Stuff. Hey, I'm Chen, creative director. Hey, Tombstone here. We're the developers who brought you Nightmare House 2, and now we're back. We've partnered with Modus Games and The Living Tombstone, and we're working on a new indie horror game, In Sound Mind. Demo is now out on Steam. Let us know what you think. Thanks. Thank you. So hey, DevBot, how did you get here today anyways? Well, Sean, my sleep state was interrupted when I realized I was late to this year's PCGaming Show. So naturally, I panicked. I had to improvise about how to reach our undisclosed broadcasting location before you began the show. I tried some back roads in the desert. I am not an all-terrain vehicle, it was discovered. I tried to hitchhike. But ever since the 1991 documentary Terminator 2, no one in Los Angeles trusts robots. At that point, I was already right outside our secret location. Cool. Hey, let's take a look at our next trailer. Airborne Kingdom, loading. Surprised to know that I enjoy real-time strategy games, and that's why I'm excited for our next trailer. It's Dwarfheim, a cooperative RTS, where up to 3 players can split up the work of building, mining, and fighting, working together to build defenses, machinery, and traps, train armies to fend off deadly trolls and rival clans. The Dwarfheim demo is live right now on Steam. Let's see what the game is all about. Ever since the fall, dwarven clans live scattered across Agartha.
Esse jogo de estratégia que eles estão anunciando já tem inclusive demo disponível no Steam, tá? Provavelmente já deve estar destravado agora durante a apresentação. Aliás, a maioria desses trailers que estão passando aqui agora já estão com demos disponíveis no Steam. Pode terminar de assistir, entrar no cliente e já começar a baixar. Eu conheço um bocado de gente que vai curtir um jogo de estratégia assim. Principalmente se tiver guerra, além de construir e mineração. Aí é lógico que tem. Bacana é que a apresentação da PCGamer geralmente é um bocado de jogo independente. É bom, pelo menos não tem tanta sequência, tanto remaster, tanto remake. Pelo menos a indústria independente ainda tenta fazer alguma coisa diferente, algum jogo novo. New Blood, mesma produtora do Dusk. Falando em Dusk, a Medieval, Maximum Action, Overkill, que ainda está em desenvolvimento. Sinceramente eu tô doido pra ver com o que esses caras vão vir, porque a New Blood, por enquanto, pelo menos é de confiança. Os caras ainda não se venderam, não. E os caras são especialistas em jogos de tiro em primeira pessoa. E pra quem tem bom gosto, sabe que é o melhor gênero de jogo que existe. Serve pra qualquer hora. Esse Maximum Action é praticamente uma mistura de Matrix com John Wick. E em primeira pessoa. Ainda está em desenvolvimento também. Por enquanto só existe a versão de acesso antecipado dele. Esse outro aqui ainda tem uma sacada interessante. O personagem só recupera o life dele quando ele se banha no sangue de quem ele mata. Então, se você estiver precisando de life, é só atirar em alguém a queima-roupa e deixar o sangue jorrar na sua cara. That's quite a lineup from New Blood, and with us now is the New Blood CEO, Dave Oshry, to talk about it. Dave, what the hell was that all about? Yeah, so we got a lot going on, right? I mean, some guys come out here, they show E esse é o chefe executivo mais zoado que existe na indústria. we got 6 games and you can play all of them right now. We couldn't afford to do a cinematic trailer if we wanted to. Tá anunciando sobre os 6 jogos que eles têm no momento, que você pode jogar qualquer um. A maioria já lançou oficialmente, outra parte ainda está em acesso antecipado. Dusk Medieval está completo. Maximum Action, o pessoal ainda está fazendo. Ainda tem mais fases para ficar pronta, mais armas para serem modeladas. Faith era distribuído no site da itch.io, agora provavelmente os caras vão pôr ele no Steam também. Ultra Kill é outro, que era comercializado no itch.io. Esse Gloomwood é uma mistura mesmo de Resident Evil com Thief. E o estilo artístico lembra muito o Thief, por ser mais de furtividade do que de ação. Presta atenção no site oficial do cara, notfortnite.com. I can't believe it's not X, hein? Eles têm I hate money também. Eu odeio dinheiro em inglês. Devil May Cry. WeHateMoney.com. Nós odiamos dinheiro. Cai direto na página do Dusk. Dusk deve estar custando algo em torno de R$36 por enquanto. Numa promoção ele chega a 25. Vale a pena.
computer a couple of hundred years earlier. Humankind is an upcoming historical strategy game where you'll be combining up to 60 different cultures to create a civilization that's as unique as you are. And as with all of their previous titles, Amplitude is asking the community to participate in the development of Humankind to help make it the best game that it can be. Let's see how they're inviting PC gamers to help build this worldly game. Well, you heard the trailer. You need to go to opendev.gamestogether.com so you can be one of the very first humans to get your hands on Humankind, Amplitude Studios' upcoming historical strategy game. And now for something a little different, why don't you join me in my chambers? Humankind parece que está aceitando inscrições no site oficial deles para ser um dos primeiros a jogar. Provavelmente alguma versão alfa ou beta de teste antes que o jogo seja lançado para todo mundo. My next guest is Dean Hall, a designer who started out as a modder and eventually helped lay the foundation for two of the most popular genres on PC, survival and battle royale. Let's take a look at the next game from Rocketworks revealed here on the PC Gaming Show. It's Icarus. Esse Dean Hall, se eu não me engano, foi o cara que projetou o antigo DayZ, que era um mod do Arma 2 e acabou virando um jogo independente, que ficou eternamente em acesso antecipado, nunca ficou pronto, bugado pra diabo. Se eu não tiver errado, é o mesmo cara. E ele agora vai pegar outro survival pra desenvolver. Velho, o cara, sinceramente, ele tem que aprender a terminar o que ele começa antes de pegar outra coisa nova. Apesar de que eu sei que a empresa do DayZ hoje não é dele mais, ele já vendeu, passou pra frente. Então, de certa forma, não é mais responsabilidade dele. Mas o cara também, ele dá muita sorte do nome dele não ficar queimado na indústria por causa disso. Mas fazer o quê? O cara inventa um gênero, todo mundo tenta copiar ele depois. Joining me to talk about Icarus is Dean Hall. Dean, thanks so much for joining us. Awesome, it's great to be here. So, Dean, you're making another survival-focused game. What makes Icarus different from other survival titles? Pois é, o que faz Icarus diferente dos outros que ele já fez? DayZ, your first hour in Minecraft, really what we're trying to do is capture that and then basically build a game where you can do that over a long period of time and you can progress through the survival experience. Dessa vez ele vai ver se ele consegue desenvolver um jogo melhor, porque ele tem mais tempo nas mãos. Continuar o gênero como foi inventado pelo DayZ, antes disso Minecraft. Para variar, o cara também contorna as perguntas que são feitas para ele.
And the way to fail it, I guess, is to run out of time on the drop. Let's say I'm on a 30-minute mission. I have a particular resource I've set out to. Parece que esse survival dele tem um tipo de limite de tempo para você poder completar alguma coisa. I suppose there were 3 key things that I felt needed to be addressed before I made another survival game. The first was the ability to scale. By breaking your experience over months and years into sessions. O primeiro objetivo dele foi quebrar a experiência do jogo em partidas diferentes, em sessões diferentes. Se focar uma coisa de cada vez, construir abrigos, estradas, estruturas, etc. Depois ele voltou o foco para as mecânicas principais de um jogo de survival. Provavelmente ele deve estar falando de comer, sentir fome e sentir sede. Yeah, so it really depends on your level as you progress through the game. So early on, we're really just introducing you to Bom, o progresso parece que vai ser baseado no nível do jogador, então provavelmente tem alguns recursos de RPG nesse survival. As you progress on, you can take on and get access to prospects that have much longer drop windows, but that means you're getting a cycle of day-night. And night, particularly for most of our biomes, is definitely the most dangerous. Você vai ter ciclos diferentes para dia e noite, e para variar, a noite vai ficar mais perigoso do que de dia. Realmente isso não é coisa que nunca se viu num jogo de survival antes. If you think about DayZ, when you get shot, it's a very binary event that happens and there's nothing you can do. Ele cita o DayZ, que quando você morre no DayZ, por exemplo, você não pode fazer nada, você perde tudo que você tem que começar do zero depois. I like your use of the word charm there, for sure, yeah. Yeah, like, there definitely is, but I think with Icarus, we've chosen one failure state. If you run out of time on your drop, that character and all its equipment is gone. Yeah. So we wanted to make that terrifying, and that's why our tagline is... Com Icarus, a única possibilidade de você perder uma partida é se esse tempo chegar a zero, e aí você tem que começar o jogo de novo mesmo. Then that's it. Everything that you've deployed on there, your character and all that progression of that character and all that equipment is just gone. And that's our one failure state. If you run out of oxygen, someone can come and revive you. If you get attacked by this particular animal, Então se você morrer, por exemplo, por falta de oxigênio, alguém pode voltar e te ressuscitar. Se você for morto por um animal, algum outro jogador também pode chegar e te socorrer. Agora, se esse tempo acabar, já era. A partida acaba. Well, I think a big thing for me is Bohemia was an existing company, and I definitely felt like I was pulling them in a direction that was hard for them to go, and they probably felt like they were pulling me in a direction that I didn't want to go. And it's really been a bit of a struggle for me to develop and not only the studio but myself as well. There was a whole bunch of things I had to learn. I had to learn many of those things through failure. The solution there was to make sure it wasn't just a Dean Hall game, but it was a game built by incredibly skilled people. And we managed to assemble, I think, definitely one of the best teams I've ever worked with, an exceptional concept team through to a technical and production team as well. Well, I know there's a ton of people that are interested in my very next question, my favorite question. When can people get the opportunity to play Icarus? Quando que Icarus vai ser lançado? So we're looking at sometime next year. Our development Tá pensando em lançar no ano que vem. Our biggest question really is content. So, we're making the game free to play because we wanted to maximize the number of people Então, who a play. início ele vai fazer o jogo grátis para aumentar o número de jogadores nos servidores. Our former staff are ex-Grinding Gear Games who made Path of Exile, very talented in the free-to-play area. So we're very cognizant of how much content we need to provide gamers. So at the moment we're Então, ele really ainda está decidindo a quantidade de conteúdo que ele vai proporcionar aos jogadores, apesar do jogo ser de graça. Thank you. Eles não devem ter decidido ainda com exatidão o modelo de negócio que eles vão aplicar nesse jogo. Se ele vai ser só free to play, ou se você vai comprar pacotes de expansões para sustentar os caras. Só ano que vem mesmo para saber.
Evil Cat Psychics are so 2019. Evil Genius 2 asks players the question, how would you design a supervillain fortress? Would you build a pool filled with laser sharks, or would you just give all the home appliances RGB lighting? Here's the world-exclusive first gameplay footage of Evil Genius 2, World Domination. Primeiro gameplay de Evil Genius 2. Evil Genius era aquele jogo um pouco antigo que você jogava como uma espécie de vilão do James Bond. Você precisava construir uma base isolada e impedir que os mocinhos entrassem na sua base. O conceito era até bacana. Ao invés de jogar com herói, você jogar com vilão. Por incrível que pareça, não tem tanto jogo assim não. Ele lembra um pouco Dungeon Keeper, que era a mesma coisa, você tinha que construir uma masmorra. Era mais ou menos como se você fosse o arquiteto do inferno e tivesse que distribuir masmorras, armadilhas, demônios, orcs. Espalhar uns capetinhas pro mapa fora. Pelo visto, você pode enviar seus capangas para outros lugares no planeta agora para cumprir missões para você. Assassinar um agente secreto. Cara, realmente é como se fosse um filme do James Bond e você jogasse com um vilão. É muito legal. We are about to see the first official gameplay footage for Godfall on PC. Counterplay Games is going to give us a guided tour. Primeiro vídeo de gameplay do Godfall para computador. Eu pensei que esse jogo nem ia sair para PC, cara. E para variar vai ser feito no Unreal Tech 5. Esse Godfall é parecido com... é como se fosse um Dark Souls, só que um pouco mais... eu não diria mais bonito, porque Dark Souls já é bonito, o jogo não é feio. Mas é como se fosse um Dark Souls com uma estética de Cavaleiros do Zodíaco, mais ou menos. Godfall is still in development, so some things will change and improve in the final product. Visuals and performance. Aquele velho aviso antes de qualquer trailer de gameplay que a versão que eles estão usando ainda não está pronta e o gráfico pode melhorar, gameplay, animações, essas coisas. Os caras só estão se resguardando para quem for falar mal do jogo, apesar de que já tá bonito pra caramba. You play a Valorian knight, a godlike warrior able to equip valor plates, legendary armor sets that transform you into unstoppable masters. E eu citei Cavaleiros do Zodíaco justamente porque, apesar de ter um gameplay de Dark Souls, parece que o progresso desse jogo fica atrelado ao tipo de armadura que você equipa no seu personagem. Então cada conjunto de armadura vai destravar habilidades diferentes para você usar durante as lutas. Action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think is a whole new genre, the looter slasher. Our game is therefore one Ele também está mais próximo de um hack and slasher, tipo um Darksiders, né? Porque o Dark Souls todo mundo sabe que você tem que jogar com paciência. Pelo visto, Godfall não, você pode ir mais
pular de peito nos bichos e descer o cacete sem dó. Mastering the wide set of combat mechanics available to you in Godfall. Não é ruim não, hack and slash também é bacana, justamente por isso. A tougher challenge. Dark Souls é legal, mas tem seu momento, de vez em quando é bom Please check out the Godfall pular com os channels dois on pés no Twitter, peito de alguém desse Facebook, jeito. and YouTube. Thank you so much for taking a look at Godfall, and we'll be showing you more soon. Now next up, when PC gamers think of iconic first-person shooters, they think of games like Doom, Quake, and Duke Nukem. Our next trailer shows a project that celebrates the proud heritage of sci-fi FPSs while taking advantage of some very modern visual effects, like glorious enemy dismemberment. From Bounding Box Software and Humble Publishing, this is Proteus. Pelo visto esse próximo é mais um FPS. Se é inspirado em Doom, Quake e Duke Nukem, os caras têm que fazer uma cagada muito grande para o jogo não ficar bom. Aliás, você já vê que os caras já capricham até na trilha sonora. Quando um jogo de tiro tem heavy metal pesado, não tem como dar errado, não. Aliás, Proteus já tem acesso antecipado no Steam, já. Não, agora que vai ser lançado em acesso antecipado. Imaginei que estivesse confundindo com outro jogo de tiro. Cara, tem tanto jogo de tiro old school sendo lançado ultimamente que, sinceramente, eu espero que essa temporada de jogo de tiro old school não acabe nunca. Cara, às vezes dá uma saudade de voltar a jogar esse tipo de jogo, com esse pixel art estilo Super Nintendo. Lembra muito Zelda e os antigos Final Fantasy. Mesmo que costuma ser difícil pra caramba, é um visual relaxante. E parece que ele ainda combina Card Collector Game. Aqueles jogos que você coleciona carta, estilo Magic. Muita gente não gosta não, acha pouco imersivo, mas eu acho bacana. Isometric combat itch that I know a lot of us have been feeling ever since we played Final Fantasy Tactics back in the 90s. All right. Ah, Final Fantasy We're not done with Tactics. humble games yet. Nunca joguei, Their mas só os lineup, Final as it turns Fantasy out, normais. isn't all that humble. We're going to take a look at 2 more games from them. Project Wingman, a jet fighter game featuring RPG elements and VR support. And rounding things out is Carto from Sunhead Games, a gorgeous top-down puzzler. Let's take a look. Hey DevBot, have you ever wondered what Gordon Freeman's voicemail message sounds like? Sean, that is an intriguing inquiry. However, something is wrong. I'm receiving an external transmission. Why does this keep happening, DevBot? What's with the security? Have you upgraded to Service Pack 2 yet? The transmission is coming from a powerful space satellite.
Greetings, PCGaming Show. It is I, your supreme leader, Kane. I am commandeering this broadcast to deliver an important mission briefing. You must capture the GDI base marked at these coordinates. This is a strategically significant... Por que isso tá me lembrando do Command & Conquer Remake? And I can take over this broadcast because I do what I want. Look, you know Command & Conquer has been a major... E é dele mesmo que os caras estão falando. Esse Command & Conquer Remake ficou tão fiel que... Não sei se a galera sabe, até os bugs da versão antiga vieram nesses novos. Mas não tô falando mal não, o jogo ficou legal. Eles retrabalharam todos os sprites do jogo, recriaram tudo. Não é só um remake pra ganhar dinheiro não. Os caras sentaram atrás de uma mesa mesmo pra refazer o jogo do zero. E sem alterar nada a não ser mesmo qualidade gráfica e qualidade sonora. Tell me, PC gamers, do you have any rare action figures? Perhaps you're one of the lucky owners of an out-of-print collectible, something you'd never trade away in a million years. Our next game is a celebration of toys and art. On its surface, a game about collecting, customizing, and trading, but it's also a highly social playground for creativity, one where you can make your own levels and gather with your friends to hang out, play mini-games, and create together. This is Blanco's Block Party. Legend tells of a place where everyone comes together to play and dance and race and shoot and jump and fly with jetpacks or maybe bat wings. And there's lava and a mountain made of junk food. Where you can create your own worlds and have your own adventures where you are in charge. Where you can make your very own games with your very own rules. And all your friends can come and play. Like this one here. Yep, them too. And I don't know what that dude is, but he is cool. What? They're all toys? Come to life. And I can actually play with them and own them all. That's f***ing sweet. But you see, this place isn't a legend at all. It's a party. Here to bring us the inside look at Blanco's Block Party is Jamie Jackson from Mythical. Jamie, thanks so much for joining us today. Hey man, thanks for having me. I would love if you could just address what is Blancos? Blancos it's a game about vinyl toys kind of coming to life and where they go when a human leaves the room. But it's also more than just a game. Que bacana, o jogo é sobre brinquedos que ficam na prateleira e começam a brincar quando os donos não estão por perto. Eu lembrei de Toy Story. And you can have as many as your friends come and hang out with you as you want. But you could also drop the toys in. So the first toy you can play with is one called the shooting mechanic. We got like a unicorn rocket launcher that fires ice creams. We got like a bacana que alguns bonequinhos tem armas e se comporta como se fosse um jogo de tiro. Tipo um unicórnio que atira arco-íris do chifre. Cara criativo. Os bonequinhos de corrida apostam corrida. É bacana, apesar de parecer infantil, parece que o gameplay muda de acordo com o bonequinho que você escolhe para jogar. Sabe que outro jogo isso lembra? Qualquer um da série Lego. Bacana. É o típico jogo feito para criança que quem joga mais é adulto. E compra pro seu filho. Aí qualquer coisa você joga quando sua esposa não estiver olhando. Yeah, absolutely. I mean, we felt that from the beginning of development, that Blancos wasn't just this place for players to go and build and create their own worlds, but it was a place for us to be able to share with them different content, whether that's a music concert, whether it's a movie trailer, whether it's something no one's seen yet. But absolutely, that we're definitely thinking about that kind of stuff. Well, talk to me about the number of different designs. Like, where are these designs coming from? How many are there? We're not talking about numbers in Season 1 just yet, but we are talking about the artists. So we're really stoked we've been able to work with some of my favorites that I've been buying the vinyl toys of over the years. So John Paul Kaiser is a great artist from the UK. I ended up buying some of his toys in New York about 6 years ago, and now we get to work together and bring his toys to life in the game, which has been great fun. James Groman, who I think just kind of really epitomizes vinyl toy design, just those clean vector-based lines. And one of my personal favorites,
is Pete Fowler, who for me was kind of one of the grandfathers of vinyl toy design. I know people are going to want more information. They're going to want to know when they can play Blankos, when they can see more. Where do they go for that? If you want to keep just up to date with things, go and check out blankos.com. You can register there right now, so you can, secure your account name and get ready for launch. We're going to be launching end of the year, so not too far away now, but we're also going to be starting to look for our beta at some point soon as well. So if you get registered, we might be able to get you in there. Jamie from Mythical, thank you so much for joining us today. Thanks for having me, guys. Once again, the name of the game is Blankos Block Party. Let's take a look at what's coming up next at this year's PC Gaming Show. You're watching the PC Gaming Show, presented by PCGamer. Stay tuned for more trailers, announcements, and footage. Coming up later, we celebrate the 20th anniversary of A Total War. What's next in Escape from Tarkov? The reveal of horror strategy game Rogue Lords, and more. Back to you, Frankie. The PC is the birthplace of space flight action games, and our next project, Everspace 2, expands on that tradition with its gorgeous handcrafted universe. The focus here is on exploration and dogfighting, with aliens. Chegou a hora de mostrar um pouco desse Everspace. O Everspace primeiro, aliás, o Everspace 1 parecia muito com um simulador espacial, mas na verdade era um roguelike. Você sabe, aqueles jogos que você não consegue salvar, se morrer acabou, tem que começar do zero. E as habilidades que você destravava eram upgrades para sua nave. O segundo ainda segue o mesmo estilo, porém dessa vez o jogo é maior, ele funciona como um RPG online. Provavelmente vai dar para encontrar outros jogadores nele também. Aquelas partes que você entra com a nave pra dentro do chão lembra muito Luke Skywalker entrando na Estrela da Morte pra destruir ela por dentro. É óbvio que o cara assistiu o filme, é óbvio que ele tá pegando isso de inspiração. É óbvio que eu vou comprar um jogo inspirado em Guerra nas Estrelas. PC gamers, I'm sure you'll agree. If a horse shows up at your door and you don't remember ordering a horse, it's probably best to keep the door shut. One of the coolest things about A Total War Saga Troy, the next game from Creative Assembly, is that it will enable players to experience multiple different versions of how the iconic battle went down, including several explanations for what that mythical horse actually was. I'll get the door while you watch the latest trailer. Peggy 16. O silver-tongued Odysseus, there is only one response to Queen Helen's abduction,
and that is war. In Total War Saga Troy, you can rewrite the events of one of the greatest conflicts ever told, the Trojan War. As Odysseus besieged the legendary city of Troy in 3 ingenious and equally devastating ways, all based around prominent theories from throughout the ages as to what the iconic Trojan horse really resembled. The walls of this city may appear to be mighty, but no defenses are impregnable. Using gargantuan siege towers, take the fight to the walls. Slaughter the Trojans atop and force them back into their pitiful city. The enemy are unaware of your presence. Position your troops to retain your advantage once the attack begins. Sneak troops into the city in a vast, horse-headed vessel fit for the gods. Under the cloak of darkness, use guerrilla tactics to sabotage the unbreachable city gates, leaving the Trojan warriors defenseless, allowing the Achaean soldiers to begin razing the city to the ground. Their walls have been breached. Even the greatest defenses cannot stand against nature's might. In a land ravaged by earthquakes, patience is rewarded. Send your troops forward. Troy is yours for the taking. Myth meets history in a war that will define the ages. Experience the legend of Troy this summer. Victory will make you immortal. That was a Total War Saga Troy, which we'll get to play in 2021. And hey, speaking of Mais uma série Total War, só que em Troia. Cara, só na hora que apareceu aquelas torres de cerco ali pra poder subir, escalar os muros das cidades, invadir elas por dentro. Provavelmente algum jogo da série Total War já deve ter tido isso. Não posso comentar muito porque realmente jogo de estratégia não é minha especialidade. Como eu já até falei no vídeo do Alien, eu gosto da Creative Assembly por causa do Shogun 1 e 2. De vez em quando eu gosto de entrar ali pra tomar ferro naquele jogo. Flagship CPU is built for maximum game performance and overclocking, especially useful in epic strategy games like a Total War Saga Troy. The build also features a top-of-the-line GeForce RTX 2080 Ti. Also on the Asus motherboard are a spacious 4 terabytes of fast storage and 128 gigabytes of DDR4. Cara, eu acho lindo esses computadores que aqui no Brasil custam mais caros que um carro. Ainda mais só essa placa RTX aí da Nvidia. Aliás, ela já tá para lançar a 3ª geração dessa placa já. Eu ainda não vi nem a primeira dela. Já tá quase na 3ª. PCs are more than specs, they're a passion. When we build a PC, we form a relationship with that piece of hardware. We wanted to show you every step of that process. For this build, we enlisted a master craftsman, Brian Carter, a PC modder with over a decade and a half of experience. PCGamer and Intel have created a 4-part series following Brian as he created this epic artifact. DevBot, cue it up! Hey, my name is Brian Carter, and I've been building custom PC mods for over 16 years. I'm working with Intel and a Total War Saga Troy on a very special... Nossa, esse cara ganha vida construindo computador personalizado há 16 anos. O cara ainda encontrou um mercado pra isso, velho. We begin with the inspiration and design phase, where we figure out how to take the amazing design assets from a Total War Saga Troy and functionalize them to house our best-in-class components. Ele realmente usou o estilo do jogo e as armas dos troianos para poder criar o gabinete para esse computador. É um ramo muito legal, cara, é um hobby muito bonito. Só tem 2 problemas esse tipo de gabinete. Ele costuma ficar mais caro do que as peças lá dentro. E o segundo é que, para juntar poeira, é uma perfeição. And with that, it's time to return to more PC Gaming Show action.
with the fantastic Frankie. Last year, Remnant from the Ashes challenged gamers to take on monstrous creatures in a post-apocalyptic world. Today, we're excited to announce the biggest update yet for the game, upcoming DLC that will conclude this thrilling saga. The fate of humankind is at stake. Remnants of the Ashes não era aquele Dark Souls com armas, não? This is the world reveal of Remnant from the Ashes. Parece que a empresa esse ano anunciou uma expansão para ele. Pensei que eles iam anunciar uma sequência, Remnants of the Ashes 2, não sei, mas anunciaram uma expansão. A ideia é até bacana, um gameplay de Dark Souls com armas de fogo. Dizem que a dificuldade é a mesma, se não até pior. Another hole we have to plug in our sinking civilization. Maybe the root's not the only thing we need to worry about. The new Remnant from the Ashes content looks fantastic. And you know what else is fantastic? Hearing the opinions of strangers from the internet. Nothing makes my day as much as hearing what's inside your mind. So please use hashtag PCGaming Show on whatever your platform of preference may be, and you just might have your comment show up live on the show. Now for our next title, we have to look at classic remasters. Capcom has been updating the original Resident Evil games, and in the same vein, 2K is now updating Mafia. The original Mafia trilogy is getting a full definitive edition remaster with the original game, the 2002 Vou falar um pouco desse Mafia. Vamos ver se aparece um pouco mais do primeiro Mafia, que eles vão fazer um remake dele. O 2 e o 3 foi um remaster e o primeiro foi um remake. Tem diferença. Remake é quando faz o jogo de novo, do zero, com gráficos melhores, muda tudo, costuma mudar até as missões. Remaster é quando só pega o jogo antigo, passa uma maquiagem nele, geralmente aumenta o tamanho dos arquivos e vende de novo, por preço cheio. Eu acho que é uma desculpa esfarrapada, sim. Mas remake não, remake dá pra ver que dá trabalho. Thomas Angelo, sir. Man, DevBot, after a beautiful trailer like that, I gotta know, do you have any contacts in the Mafia? Sean, I have left that life behind me. I'm programmed not to form relationships with organized crime. However, I can call one of the developers of Mafia Definitive Edition. Well, fantastic. Let's ring him up, DevBot. Joining me to talk about Mafia is the president and CCO of Hangar 13. It is Hayden Blackman. Hayden, thanks so much for joining us today. Thanks for having me. So for people who haven't played the original Mafia, which is a 2002 release, talk to us about this game. Mafia, the Definitive Edition, is a complete ground-up remake of Mafia from 2002, which is a seminal game. Aí, tá vendo? Esse Mafia realmente é um completo remake da versão original de 2002. 2002, esse jogo já tem 18 anos. Não, o jogo ainda se passa em Lost Heaven, uma cidade imaginária da década de 30. Explore that story and Tommy's evolution from cab driver to respected member of the mafia. E a história ainda bem continua a mesma. Você joga com um cara que era um taxista e foi pego na hora errada numa perseguição da máfia. Os caras perceberam que você como taxista estava desperdiçado porque dirigia bem demais e te chamaram para trabalhar para eles. Uma coisa assim nunca acontece com a gente na vida real. Quem dera.
All the gameplay was completely redone. Now, we've kept all the same big beats from the original game. The story is the same for the most part. All the big plot points are there. All the missions are there and represented. But again, everything was completely rebuilt. Parece que o jogo está todo idêntico, apesar de ter sido refeito. As missões são as mesmas, a história é a mesma, a ordem de tudo que acontece é a mesma. Pretty much every open world game is a central character. In 2002, Se os caras estiverem falando a verdade, eles basicamente então pegaram o roteiro do primeiro jogo de 2002 e só refizeram ele como se fosse um jogo de 2020. Ótimo. So we do that a number of different ways. You know, one, we looked at how populated can we make it, and we took some of the kind of world interactions and some of the things that we did with, crowds and non-player characters and other kind of city life from Mafia 3. Eles deram uma trabalhada mesmo nos NPCs do cenário, as pessoas, os outros carros, deixar a cidade um pouco mais viva, né? Porque na época, apesar do jogo já ter sido bom em 2002, o pessoal deve ter enfrentado muito obstáculo em termos de tecnologia. Obstáculos que agora os caras não têm que enfrentar mais. Principalmente depois de jogos com mapa aberto estilo Witcher 3, eles já mostraram que muita coisa é possível. Não precisa ficar fazendo mais parque temático igual aquele Skyrim e Elder Scrolls Oblivion. And I mean, what was the process of rebuilding all of those cinematics? For us, it was really, how do we recreate these, again, taking advantage of some of the cutting edge stuff that we've been doing at Hangar 13. So, we have, really great facial scanning and likeness capture. Os caras recriaram todas as cenas usando scanner facial, captação de movimento. Eles não economizaram na tecnologia atual, não. Again, to add some of that language and add some of that character development and maybe some of that clarity that we were going for without losing. Aproveitaram que o gráfico deu uma melhorada também. Parece que o pessoal vai ter mais expressão facial, expressões físicas, vão gesticular mais. Isso é bom, passa um senso de personalidade para os personagens maior do que na época. We still, have a ways to go, and we're working on that kind of final polish push right now. But I'm really confident, really bullish in that date right now. If you want more information, you can go to mafiagame.com. After seeing the trailer, I personally am hyped, Hayden. Thank you so much for joining us at this year's PC Gaming Show. Once again, mafiagame.com. For our next title, it's time to head on over to Frankie. Sean, next up, it's one of those games that looks so pretty, we just had to show it to you. Ever wondered what Slay the Spire might be like with Tim Burton at the helm? Well, Road Lords could be the answer. It's being jointly developed by Cyanide and Leica Studio and sees you building a team from storybook psychos like Dracula, Bloody Mary and Baron Samedi. Makes all the more sense when you realise you're being employed by the devil himself, a job that has my name written all over it. Já estão comparando esse próximo jogo como se fosse um Slay the Spire feito pelo Tim Burton. Tim Burton é aquele cara que faz os filmes antigos do Batman, Noiva Cadáver. Aquele filme de Halloween que eu esqueci o nome, que os caras zoam com o Natal completamente. Realmente o estilo parece assim, feito pelo Tim Burton. Roguelords is a rogue-like game where you play as the devil. You have to build your team with legends of evil and lead them in runs through multiple events and fights. After a terrible defeat years ago, you're finally coming Tá me lembrando um pouco também aquele Darkest Dungeon. Pelo menos o estilo sombrio dele. Mas agora eu falei, quando você pega um estilo sombrio e coloca o toque do Tim Burton, que nesse jogo fez, fica um sombrio, mas, sei lá, fofo. Qual é o nome daquele filme de Halloween que os caras zoam com o Natal? When one of your disciples becomes vulnerable, your own health bar is exposed, which is persistent during the entire run. If your health is reduced to 0, your run is finished. In Roguelords, you are the devil, so you don't have to play by the same rules. Lembrei, o Estranho Mundo de Jack. Tá, eu olhei no Google. Foda-se. This is an expensive trick to use, but very powerful and useful in the most difficult fights. Thank you for watching the video. Stay tuned for more info coming soon. See you next time. Roguelords. Procedurally generated worlds and permadeath.
Our next game, Unexplored 2, puts an interesting twist on these ideas. What if your character's demise changed the game world itself, altering it for all of your future playthroughs? From developer Ludomotion and publisher Big Sugar, this is Unexplored 2, The Wayfarer's Legacy. One called upon to be the next wayfarer. Esse parece que é outro roguelike, daqueles que vocês têm uma morte permanente, mas parece que a ideia dos caras agora é que toda vez que você morre no jogo, o cenário muda. O mundo reage com a sua morte. Não faço ideia como os caras vão fazer isso. Hardship and magic. Will you be victorious? This is our world. It is your burden. From beyond the gate into the First Valley, there is no return. Will you be ready? The latest update for Dauntless is the most ambitious chapter yet for this online free-to-play RPG. In Call of the Void, players unravel a mystery surrounding an ancient civilization, culminating in a showdown with a new otherworldly behemoth. And as a nice little bonus, if you go to playdauntless.com right now and use the code PCGaming Show 2020, you can get some free in-game rewards. Nice. Let's take a closer look at this update that's available now in Dauntless. This is Call of the Void. There's still more games to come on the PCGaming Show. Here's what's around the... Sabe que tem meses que eu não jogo Dauntless? Deu até vontade agora de caçar aqueles monstros. E eu achei o jogo até bacana, ele, ao contrário do Monster Hunter, não falando mal, mas Dauntless ele tem menos mecânicas e ele é menos, como que eu vou dizer, é menos enclausurado de recursos. O Monster Hunter tem coisa demais pra fazer. É como se o Monster Hunter tivesse sido feito pela Ubisoft. Dá pra sacar a ideia? O Dauntless é mais clean. Monster Hunter é mais pesado, mais carregado, mais entupido de coisas pra fazer. Ou seja, Dauntless é um jogo de caça de monstros, mas mais voltado pra adulto como a vida. Não tem tanto tempo pra se dedicar o dia inteiro num jogo só. O que Dauntless mais tem é besta. Aliás, é o chamariz do jogo. Engraçado que há 10 anos atrás ia só estranho você falar isso, né? Você pegar um jogo, qualquer um. Você tira todos os mobs, deixa só os chefões. O que é isso? É um jogo de caça-monstro. Só tem chefão. Realmente você não faz mais nada no jogo. E a ideia é linda, é perfeita, como que pode? Mostra realmente que aquele ditado tá certo. Às vezes mais é menos. Ou menos é mais. Um monte de jogo exclusivo na Epic. Eu já tô conseguindo ouvir uma galera chorando por causa disso. O pessoal vai demorar pra entender que competição faz um bem danado. Não precisa puxar saco do Steam, eles não são seus amigos, eles querem seu dinheiro. Tanto quanto a Epic. Não tô defendendo também por esse lado não. Pelo contrário, eu quero mais 15 clientes igual o Steam, eu quero ver esse povo se matando pelo meu dinheiro.
O jogo ele tem, o objetivo dele é claro. Você não se sente que você tá fazendo tarefas inúteis nele, não. Na verdade, o loop dele é o seguinte: você mata um monstro, constrói uma armadura mais forte que a atual pra matar um monstro mais forte. Pra quê? Pra construir uma armadura do monstro mais forte e enfrentar o terceiro monstro mais forte. Então realmente o jogo não pode ter só tipo 10 monstros, não. Ele tem que ter 100. Senão você vai zerar o jogo em uma semana. E é um looping bacana, é gostoso, é um vício bacana. Ele não é enjoativo. We spend a lot of time in video games fixated on finding the best, the most powerful gear. But in our next game, Mortal Shell, things are a little different. You aren't scouring a dungeon looking for a +1 sword. You're exploring a shattered world for the remains of defeated warriors that you then possess like a ghost. These are the Mortal Shells, and they're much more than mere pieces of armor and stats. Each one has a complicated backstory, a playstyle, and an identity might give you mixed feelings about the body you're occupying. Coming later this year exclusively to the Epic Games Store on PC, let's take a look at this gorgeous and brutal action game, Mortal Shell. I foresaw this. Scratched sigils on the walls, counted the days until you'd come. A million eyes peering across time and space, yearning for a glimpse of the unknown. PCGaming Show. You seem different. The consecrated fires revealed cinders and shadows. But beneath it all, no monsters, no gods, only oblivion. Cara, fala a verdade, Dark Souls mudou a indústria pra sempre, não mudou? Putz. Mortal Shell, você vê o DNA do Dark Souls pra todo lado. É muito legal. Isso foi igual o final dos anos 90 e início dos anos 2000 com os jogos estilo Doom, que o pessoal chamava antigamente, os jogos de primeira pessoa. O estilo Doom do século XXI é o Dark Souls. But wait, there's more. We've gotten the chance to see some of the core gameplay of Mortal Shell, but now it's time to talk about bosses. Bosses are a classic staple of this type of RPG. And in our second piece of Mortal Shell footage, we'll see a boss that isn't just a one-and-done threat. Instead, it's a Aí, falando em chefões, agora a gente vai ver chefões do Mortal Shell. Um dos fortes do Dark Souls era justamente a criatividade com os chefões. Vamos ver os chefões desse jogo, se vai ser tão grotesco quanto os chefões do Dark Souls.
mais bacana nesses tipos de jogos estilo Dark Souls é o impacto das armas. Dá pra sentir, cara. Os caras têm um recurso que quando tem o contato da arma branca com o corpo do cara, o jogo parece que faz uma pequena pausa. É um recurso muito bobo, mas dá a impressão mesmo que onde o cara acerta a porrada não vai nascer nem pelo mais no chegado. Mata na raiz. Typically on the PC Gaming Show, we don't spend too much time talking about the Nintendo 64. But the beauty of PC gaming is that one way or another, almost all games find their way to us and are often better off for it. After giving Blade Runner and Turok the remaster treatment, Night Dive Studios is now modernizing Shadow Man, a 1999 cult classic. Não tô acreditando que vão falar do Shadow Man agora. Um dos primeiros vídeos review que eu fiz foi desse jogo. Ele era um jogo de Nintendo 64, aliás. Mas igual o cara falou, velho, a maravilha de jogar no PC é que mais cedo ou mais tarde esses jogos vêm parar na nossa mão. Poxa, a Valiant ainda existe ainda. Se eu me lembro bem, ela tinha sido comprada pela Capcom. Acclaim. Capcom não, pela Acclaim. Kex Engine. Os caras estão usando isso pra remasterizar um monte de jogo velho. Só um minuto que essa até eu vou querer ver. Rapaz, essa música me dá até um calor no peito. Esse jogo é muito bom. É tipo Soul River. Não tem outra comparação melhor pra fazer, não. Já que os caras estão fazendo o remaster dele, eles podiam colocar uma forma de controlar ele com o mouse, porque você jogava só no teclado. É meio complicado, parece que você está dirigindo um tanque. Você só anda pra frente e pra trás, e se for andar pros lados tem que apertar teclas diferentes. Dark Souls. Nossa, parece que foi ontem que eu zerei esse cara. Vou ter que comprar esse jogo de novo. Basis with our next guest, as he has been here at the PC Gaming Show 6 years running. From Tripwire Interactive, the president himself, it's John Gibson. Thanks so much for joining us, John. Sean, it's my pleasure. I'm so excited to be back with you again to talk about so much cool stuff happening at Tripwire. Yeah, you guys have been doing a lot of stuff, and I just want to kick off by asking, talk to me about Killing Floor 2. So Killing Floor 2 just released the Perilous Plunder Summer Update. It's got 4 new weapons, Os caras estão lançando mais uma expansão pro Killing Floor 2. Sabe, esse foi um dos primeiros jogos online cooperativos que eu joguei. Bem balanceado. Eu acho que esse final de semana ele tá grátis no Steam. Lembro que o primeiro desse jogo teve um desenvolvimento bem turbulento, mas até que fez um sucesso bacana. É um multiplayer de luta medieval. Só que é medieval mesmo, não tem bruxo, não tem mago, feitiços, dragões, nem nada. É clava, lança, espada e porrete mesmo. Man-Eater. Interessante, um jogo de mapa aberto que você controla um tubarão. E você começa a jogar esse jogo com um filhote de tubarão, comendo peixinho no oceano. O progresso dele é justamente o tamanho do tubarão e o comprimento dos dentes. É bem simples, mas é legal. What's coming up next for Tripwire? So I wish we could come forward and announce an all-new game, and that would be great, but I can give you a few hints. So Chivalry 2, is in process. It's going to be coming out in the not too distant future, hopefully. Man-Eater, we're taking the community feedback and we're looking at things that we can add to the game. Man-Eater já lançou há pouco tempo, deve ter um mês no máximo. And Killing Floor 2, the game came out in 2015.
Killing Floor 2 foi lançado em 2015. Já tem 5 anos, mas puta merda, o tempo passa depressa demais quando se fala em jogo, credo. Killing Floor 2 deve estar completamente diferente desde a última vez que eu joguei esse cara. But for a sense of what else there is, let's take a look at this. Blightbound is a 3-player dungeon crawler where you and your friends explore unique dungeons, fighting a terrifying cadre of mystical and monstrous enemies, grab valuable loot, and recover fallen heroes to expand your roster of available warriors. Blightbound will battle its way onto Steam Early Access later this year as an ever-expanding game with new maps, new heroes to add to your roster, and new loot to retrieve through free updates. Behold, Blightbound, a cooperative dungeon crawler that tasks 3 heroes to venture down from their mountain refuge to face the abominations of the Blight, a mysterious and corrupting fog that enshrouds the land. Each player will choose a hero from one of 3 classes: Warrior. Dungeon crawler cooperativo de 3 jogadores. Lembrei do Trine. Só que o Trine parece conto de fadas, o estilo dele é mais colorido, mais bonito. Esse daí parece Darkest Dungeon. Muita gente não gosta desses jogos bidimensionais, acha que o tempo deles já passou, mas repara pra você ver, toda vez que alguém se mete a fazer um jogo de um estilo já obsoleto, eles sempre se dedicam em alguma outra coisa. Se não for em gameplay, é em efeito sonoro, por exemplo. Presta atenção como que os efeitos sonoros parecem que são mais reais. E o estilo artístico é bom também. Vai ser publicado pela Devolver Digital. Essa empresa só publica jogo independente. É até meio irônico falar uma empresa publicando um jogo independente, o jogo deixa de ser independente porque ele foi publicado. Mas a Devolver faz isso. Legalmente eu não tenho a menor ideia como funciona. And that spirit invites creators, streamers, developers, stores, and all kinds of different voices to contribute to PC gaming's vibrancy. We've already featured a lot of exciting independent games here today, but in rapid-fire succession, here are 8 more indie projects that we're excited about. Shadows of Doubt is a detective stealth game set in a fully simulated sci-fi noir city.
Cara, já lembrei de Deus Ex aqui. O primeiro ainda por cima. You fall into an ancient Roman utopia, only to find it full of people, mysteries, and difficult moral choices. Explore an open world locked in time. Each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. Somebody is about to end our lives. Your job is to figure out who and stop them. You already know what will happen if you fail. Find your own truth in Paradise Killer, a first-person open-world murder mystery. Play as investigation freak Lady Love Dies as they explore the world, uncover the facts, and breathe life back into paradise. There's been a murder. Last night, Paradise was killed. I'm investigation freak Lady Love Dies, reporting for duty. It's my job to scour the streets of Paradise and hunt for evidence. Any one of these psychopaths could have done it. Breathing life back into Paradise won't be easy. When love dies, all that remains are the facts. Paradise Killer, coming soon. Haven is an RPG about the journey of two lovers escaped to a lost planet to stay together. Here we go. More wrestling. Good thing we don't have to scrub. At worst, I kill them. Whoa, you. Oh, come on. Dodge this one. Got it. You rock. You like that? That's gotta hurt. Cartel Tycoon is a narrative-driven drug empire simulator where you rule as a succession of fictional drug lords in a world where death and violence are inevitable. Trash Sailors is a survival co-op adventure game set in a dangerous, ruined world full of junk where you and friends must survive the Great Flood. Chris Tales is an indie love letter to classic RPGs that lets you experience past, present, and future simultaneously. Set in a vibrant fantasy world created in collaboration with RPG veteran Chris Avallone, Alaloth offers fast-paced action with a deep narrative, bringing ARPG dynamics to a new level with a skill-based gameplay inspired by great classics and modern masterpieces.
Weird West is a curious project from the co-creators of two of our favorite games, Dishonored and Prey. Despite its top-down perspective, Weird West carries forth much of the same spirit of those first-person games laid out in a dark reimagining of the Wild West, filled with fantastical creatures. From Wolf-Eye Studios and Devolver, let's take a look at Weird West. The West, the land of opportunity. A place where you can be a hero, a scoundrel, and anything in between. This ain't quite the Wild West as you know it. There are ancient powers at war with each other. Strange entities lurking in the dead of night with their own rules and their own peculiar motives. Welcome to the Weird West. Cara, é tão parecido que eu até achei que tinha relação com Hard West, que é um jogo também de faroeste que combina inimigos sobrenaturais, demônios, possessões, essas coisas. Eu ainda não entendi a sacada porque que o pessoal tá sempre combinando faroeste com sobrenatural. Mas é bacana. E é dos mesmos produtores do Prey e Dishonored. Eu não costumo valorizar muito isso não, dos mesmos produtores de não sei lá quem. Ah, dos mesmos criadores de Doom. Do filho da pessoa que serviu o sanduíche pro George Romero em 1993. Tá, mas e aí? E a capacidade do cara de fazer esse jogo? A gente só fica sabendo mesmo depois que lança. Ah, ele é um RPG de ação, pelo menos o Hard West é de turno estilo XCOM. A perspectiva é a mesma, isométrica, vista de cima. What happens when you try to translate that to that top-down isometric perspective? There's not much different in the Mas o cara vai tentar transferir o estilo do simulador de imersão do Prey para um jogo de perspectiva isométrica. You have a chance to run a party of people, so you have followers, and you have more kind of like a strategy kind of view. But the exploration and everything. O gênero de simulador de imersão é meio complicado para entender, mas em resumo é quando o jogo cria um espaço que você consegue imaginar ele na vida real. Por exemplo, antigamente você pegava um elevador que subia para uma plataforma com uma espingarda lá em cima. Você pensa, por que construíram um elevador com uma prateleira para guardar uma espingarda? Na vida real isso não faz sentido. Quando você joga jogos do estilo Dishonored, Prey, System Shock, BioShock, você percebe que o cenário todo tem portas que uma hora vão ser destrancadas. Se você procura um item numa prateleira, a prateleira não vai ter só aquele item que você procura, vai ter vários. Então, resumindo, é como se fosse um ambiente que você conseguisse imaginar na vida real. Por isso que a gente chama de simulador de imersão. Por incrível que pareça, muita gente não gosta justamente por isso. Ele traz umas mecânicas que elas não ficam muito claras para o jogador, não. Uma coisa básica, por exemplo, que a água conduz a eletricidade. Se você jogar Divinity Original Sin, por exemplo, se você soltar uma magia de eletricidade numa poça d'água, aquela água ali vai conduzir eletricidade para quem estiver pisando nela. Isso é um sistema de simulação de imersão. Parece coisa boba, uma coisa óbvia, mas raramente um jogo faz isso. You go to the next one. Now, the first one is still in the world, so you can go back and recruit him or her in your party. Qual dona que você acha que tá fazendo cosplay? Aquela que no início estava segurando um porco da Índia? Não, tá vestida dos anos 80 à toa. É o estilo dela. Is the game sort of designed to be like playing in one forward timeline? If someone dies, you're not supposed to reload. You're supposed to continue to play within the same world? Yeah, you continue to play with the same world, but now the sad thing is that that doesn't apply to your followers. Yeah, the characters that are with you,
but maybe they'll come back at you someday under the form of an undead, or you don't know what's gonna happen. You can revive your followers if you Poxa, if o you're cara, there, o if you cowboy have the right transformou num tools with you. lobisomem. Eu adoro esse tipo But de if coisa. you don't and they die, Lembra that's o it. Legacy of Your Kane? followers are now in a little Blood graveyard Homem. somewhere. You make it sound Blood cute. Homem. A precious little graveyard Blood where they will Homem. maybe come back as the undead. Yeah. Now, Raph, when can people get their hands on Weird West? So the game ships in 2021. Weird some West. Of you, are gonna have a chance to play a demo actually pretty soon in the incoming months. You can O cara provavelmente vai lançar um demo desse jogo nos próximos meses. as well as Devolver Digital on Twitter Vou as dar uma well. experimentada. For more information about that. Não porque ele criou Prey e Dishonored, mas porque o jogo é de faroeste com demônios. Já chamou minha atenção. For that upcoming demo. For our next game, believe it or not, yet again, we're gonna go to Frankie. Sean, I don't know about you, but there are Essa times daí, I cara. wish for a simpler life. A life Nem spent tinha as a percebido que ela farmer tava anos in a 80. humble JRPG village, where all I have to worry about is which vegetables to plant, what to name my chickens, and which of the dozen townsfolk I should propose marriage to. Our next game is a return to that simpler life. From XC Games, this is Story of Seasons, Friends of Mineral Town. De uns anos pra cá o pessoal tem feito tanto fazendinha. A galera jogou isso tanto na época do Orkut. E agora eu não consigo nem chutar quantos jogos existem que copiam esse mesmo sistema. E agora vão lançar mais um. É o tipo de jogo que a minha mãe adora. Ela só jogava isso também. Provavelmente vai querer jogar esse. Aliás, qualquer semelhança com Animal Crossing de Nintendo Switch não é mera coincidência. I'm so happy that you've been sending in your reactions, your memes, your takes to various temperatures throughout the show. Through the wonderful Magic Emotion graphics, you can even read them before your very eyes right now. I'm delighted by so many of them. Furious at a few, but I'm confused by none because you're just making a lot of sense today. We're in the home stretch of the show, so please continue to let us know which PC games you're excited about by using hashtag. O pessoal mais velho gosta porque é simples e colorido. Comes to genres, there are few as E ambitious on PC é muito fácil de jogar. Ele não envolve muita habilidade com reflexos, por exemplo, igual um jogo de tiro. Você não precisa pensar rápido para executar as ações. Então, para uma pessoa que já está mais velha e sem paciência, isso daí é um prato cheio. Nesse caso, nem jogos da Lego serviriam não, porque os jogos da Lego exigem um pouco mais de reflexo, eles fazem raiva. Jogos da Lego frustram, tem hora que eles irritam. Agora, esses jogos estilo fazendinha, não, você não morre, você não tem inimigo para matar. Nada te representa ameaça. E você joga no seu tempo, o principal é isso. São jogos que você joga no seu tempo. Ô cara, tem tempão que eu não vi um jogo assim, estilo Dark Souls.
the PC Gaming Show, we're big fans of Life is Strange. Sabe onde mais você vai encontrar essa máscara de cirurgião medieval? Bloodborne, o outro jogo da mesma produtora do Dark Souls. Um jogaço, aliás, só que ele é exclusivo de PlayStation 4. Já pensei em comprar a PlayStation 4 só pra jogar Bloodborne. Essa empresa Dontnod até que é bacana, eu já joguei alguns jogos dela. Life is Strange, que parece um romance visual com um pouco de point and click adventure. Se eu não me engano, aquele Remember Me também é da Dontnod, eu acho. O que mais? Vampire também é. Bom que eles estão sempre tentando gêneros diferentes. Os caras trabalham pra caramba. Good news, though. At least you don't have to do it alone. You may have seen Metal Hellsinger announced earlier this week, and today we get the opportunity to take a closer look at this unique game that the studio bills as a rhythm FPS. Published by Funcom, you have to battle through 8 hells, blasting demons to a heavy metal soundtrack. And to talk about one of the most epic encounters in the game is the creative director at The Outsiders, David Goldfarb. Take it away, David. Thanks. And let me say it's a pleasure to be here. And I think right now everybody needs some games to give us a break from the reality that we're currently inhabiting. So that's why we're here now. So what you're about to see here is an exclusive peek of some pre-alpha gameplay of our upcoming game, Metal Hellsinger. I hope you like it. Those who challenge the law shall suffer. Esse jogo, cara, tem uma sacada muito interessante. Ele é um jogo de tiro rítmico, ou seja, se você atirar no ritmo da música, que é heavy metal, você causa mais danos, entendeu? Então você não pode atirar fora do compasso, você tem que atirar no ritmo. A galera deve lembrar do Guitar Hero, que você tinha que apertar os botões na sequência correta para a música poder sair. É a mesma coisa, mas ao invés de uma guitarra, são armas, são escopetas, são metralhadoras, são pistolas. Hello everybody, Felicia Day here, and I play the magician in the Dungeons of Nahelbeck, The Amulet of Chaos. The Amulet of Chaos is a fun and silly tactical RPG that's coming to PC later this summer. It features a group of adventurers searching a dungeon for treasure. Each one of the characters has their own skill sets, or lack thereof, fighting styles, and inventory. Each one is kind of a failure, but together, they're too dumb to fail. The game doesn't take itself too seriously. It has lots of in-jokes for tabletop games, and for some reason it features a lot of chickens. Anyway, here is an exclusive preview of The Amulet of Chaos. You again? I'd expected your asses to be turned into lampshades by now. You roach! I'm pissed! Ha! Pleased to meet you, Pissed. I'm Rivax. What a burn! We'll smash your rotten brains out of your skull. How about we try diplomacy, maybe? No. Attack!
Guards, guards! Dispatch these smelly bushwhackers! Zivat relic, hastenbat! Who says you need water to go sailing? Our next game, Red Sails, puts you on a boat in the middle of a sea of desert. In this intriguing narrative adventure, you rescue stranded people while looking for the rest of your clan. Let's take a look at Red Sails. Parece que esse jogo você navega na areia ao invés de água. E o objetivo dele é simples, você tem que procurar pelo resto da sua equipe. Enquanto isso, você encontra pessoas perdidas no deserto, morrendo de sede, e para ajudar essas pessoas se você quiser. So, DevBot, do you have any access to some medical programs in case I, bump my foot against some of these cold, unforgiving walls? Query received, Sean. In order to familiarize you with basic life-saving procedures, I have established contact with game developer Bossa Studios, the creators of Surgeon Simulator 2. Well, I wasn't really planning on doing any surgery. I feel like if I was injured, you'd be the one doing the surgery. My analysis shows that Surgeon Simulator 2 contains all of the vital instructions for repairing fragile human bodies. 1 hour of Surgeon Simulator 2 is equivalent to 1 year of human medical school. That's not true, but I appreciate your enthusiasm and thirst for knowledge, DevBot. And I'm certainly interested in this game. So let's take a look at Surgeon Simulator 2. Cara, o que foi isso que eu acabei de assistir aqui, velho? Hello, thanks for having me. So, for anyone who has not experienced the hilarity of Surgeon Simulator 1, can you just give us the gist and tell us, what is Surgeon Simulator 2 all about? We've kind of taken the tone and the heart of the original, which is that chaotic physics gameplay, and we've really kind of blown it out to brand new epic proportions. So in the original game, you're just one arm kind of moving around on one table. In the new game, you're actually a fully limbed surgeon moving around for the first time in the series on 2 feet. In the original game as well, Parece que no primeiro você só ficava fazendo autópsia nos caras, agora você sai andando pelo hospital, fazendo bagunça nos outros setores.
Whereas in Surgeon Simulator 2, there's a whole plethora of brand Cara, new imagina, mechanics, challenges, esse gameplay jogo não deve ter como elements, zerar não, you're você not deve just looking ficar at só one fazendo patient's chest count bagunça o every tempo minute, inteiro. but you're actually exploring a fully fledged medical facility. É, realmente é isso, ao invés de você ficar só na sala de cirurgia, agora você pode sair andando pelo hospital afora, mexendo nele todo. Yeah, so there is 12 operations in the game, and you will have seen a few of those in the trailer just now. Think of that facility as like a little bit like the original Surgeon Simulator, with a bit of kind of a mad scientist lab thrown in there, through this kind of lens of like a Willy Wonka's Dá pra ver que todo mundo sabe exatamente o que tá fazendo. Todo mundo é especialista, cada um na sua área. So players are going to come across everything from like surgical vending machines, over-engineered operating theatres, automatic patient dispensers, my personal favourite, which is actually an improvised cannon, where you can actually fire limbs or organs and things across to your fellow surgeons on the other side of the room to keep operating on Bob. Now, Mark, I understand that there is a creation tool in Surgeon Simulator 2. What does that entail? Yeah, that's right. So in keeping with the variety and the surprise that we talked about before, in Surgeon Simulator 2, we're proud to announce that we are bringing the Bossa Labs creation mode to the game. Now, in creation mode, you as a solo player or in a group of up to 4 players can get stuck into the very same tools that we as designers and developers use to build our very own story mode. It's an easy to use, intuitive, friendly set of tools where it's as much fun to create as it is to play. So I want to ask, what are some of the examples of the types of levels, the types of creations that people have made? That's a great question. So we've Esse jogo lembra um pouco aquele Viscera Cleanup, que você tem que limpar. Parece que aconteceu uma chacina dentro de um galpão e você tem que limpar o galpão todo. Limpar o sangue, pegar os pedaços que estão espalhados pelo chão afora e colocar dentro de uma cremadeira, um forno, para poder ficar livre dos pedaços. And then we've got my personal favorite, which is the kind of the take on the bottle flip challenge. So I don't know if you've O Viscera Cleanup é até bacana. Se esse daí for o mesmo tipo, trouxer o mesmo tipo de diversão, não é ruim não. Mas igual eu tô te falando, não é jogo pra você zerar não, é jogo pra você jogar, morrer de rir mesmo, desestressar e jogar 2, 3 vezes só e depois nunca mais olhar pra ele de novo. Surgeon Simulator 2 is coming to the Epic Game Store in August 2020, and you can pre-order that right now. You can also go to surgeonsimulator.com for more information and follow us at SurgeonSim on Twitter to learn more. Mark, thank you so much for joining us today. Thank you. That's Mark Pick. I'm Sean Plott. Let's go to Frankie Ward. Sean, you'll remember our next developer from their appearance in the PC Gaming Show way back in 2015. Hello Games are a small UK indie studio, perhaps better known for building the infinite, procedurally generated universe of No Man's Sky. But their next big release is an altogether more intimate, handcrafted affair. The Last Campfire is an adventure game, a story of a lost ember trapped in a puzzling place, searching for meaning and a way home. Let's check it out. Escape from Tarkov has become one of the breakout successes of 2020, becoming a smash hit on Twitch as players fell in love with its extra gritty take on first-person shooters. But as anyone who works on the internet will tell you, the people always want more. And more we've got for you today, because in a moment I'm going to be speaking to one of the game's developers about what's coming next, and that includes a spicy new map. Hey DevBot, why don't you show them what we got? Escape from Tarkov. Em resumo, é Stalker 2 que a gente nunca teve.
Esse inclusive é aquele jogo que você consegue desmontar a arma todinha, inclusive na última mola, nos mínimos parafusos, e remontar a arma de novo do jeito que você preferir. O objetivo dele é quase um Battle Royale. Você tem que, como o próprio nome fala, você tem que escapar da cidade fictícia de Tarkov. Então você explora os prédios abandonados, casas, pega recursos como remédios, comida, peças para suas armas e vai sobrevivendo. E você encontra outros jogadores. Stalker era single player. Esse não tem campanha single player não. É só multiplayer mesmo. Lembra um pouco DayZ, só que bem melhor. Here with me to talk about what's coming next is Nikita Buyanov from Battlestate Games. Thanks so much for joining us today, Nikita. Thank you for having me. I would love if you would kick off by, just for anyone who hasn't played or seen Escape from Tarkov, how does a session of Escape from Tarkov work? What makes it different from, say, a class-based shooter or a battle royale? It's more about like true survival. You need to actually escape from a location through extract points, and you need to actually save your life and save your gear. E a diferença dos outros survivors é justamente essa. Você não tem que só sobreviver, você tem que escapar do mapa e levar consigo todo o seu equipamento, sua munição, porque você vai precisar dela na próxima partida. Então pelo menos dá para você ter um certo progresso no jogo. Você não tem que começar do zero toda vez. So give me a breakdown of what's coming up in this upcoming patch 12.7. 12.7 is more like a technical patch. It will include the big addition called the expansion of customs location. Customs is the pretty iconic location for the EFT. It will like enlarge the overall area by 30 or even 40%. The next updates will totally like overhaul the whole skill system, and there will be new boss called Senator. This boss will able to heal. Esse jogo já lançou, mas os caras ainda continuam trabalhando em cima dele. Ele vai lançar, por exemplo, um pacote de atualização dele que vai rebalancear todas as habilidades do jogo, o dano causado pelas armas, dar uma retrabalhada nele. Escape from Tarkov has been playable for a long time. For anyone who's listening who hasn't yet played it, where should they go? Esse jogo já lançou, mas tem um porém. Você não compra dele no Steam, você não compra dele na Epic. Se você quiser, você tem que entrar no próprio site deles, escapefromtarkov.com. Você compra direto dos desenvolvedores. E em dólar. Então com o dólar hoje deve estar custando o quê? Uns 20 mil reais o dólar? Esse jogo aí, se custar $50, você já imagina o preço que ele vai sair. Developer Red Barrels has given us some of the most messed up horror games ever created. The next game in the Outlast series offers more mind-numbing terror, but this time with friends. Outlast Trials is set during the Cold War, and in this happy period of distrust, fear, and violence, you and your friends are human guinea pigs, involuntarily recruited to test advanced methods of brainwashing and mind control. Good times. But work together, and maybe you'll survive the Outlast Trials.
night vision device fully operational, sir. Excellent. Bring in the other subjects. Grab my hand! And with that, the 2020 PC Gaming Show is now complete. Thank you so much for joining us today. We hope that you got the chance to see some games that excited and delighted you. Also, as you might imagine, it is really challenging to put on a show with no nearby gaming conventions. So an enormous thanks to our sponsors for helping to make this show possible. This year, the sponsors are mythical. Perfect World, Funcom, Frontier Developments, Exceed Games, Atlas, Intel, All In Games, Humble Games, Sega, Amazon Games, Merge Games, Tripwire Interactive, and the Epic Games Store. Without your support, we would not have had the opportunity to put on a show for the greatest platform, PC Gaming. Now, before I say goodbye, I want to give a warm thanks and a chance for my co-host to say goodbye. Thanks again, DevBot. I am glad to have been of service, Sean. I'm going to shut down into sleep mode to conserve power until next year. Frankie, what is your goodbye message? Thank you so much to all of our devs for your incredible games, and of course a massive thanks to our sponsors for making this all happen. And finally, a big thanks to you guys at home for watching. I'm actually off with my little evil sidekick now to take over the world, and I really do look forward to being your evil Emperor Overlord. Until next year, thank you so much, and goodbye. All right, that's it. Coming up next is the Future Games Show over at twitch.tv/gamesradar, where you'll see more exclusive reveals, deep dives on the future of gaming, and developer interviews. With that, I'm Sean Day9 Plot, and this has been the PC Gaming Show. Stay healthy, stay safe, and take care. Pra ser meu primeiro stream, deu trabalho pra cacete. Or rather, goodbye, world. These are the credits. Obrigado pra quem teve paciência pra aguentar minha voz de taquara rachada e a porrada de bug que teve no início. Não, agora isso vai ficar registrado no YouTube, é minha vergonha. Por enquanto vou me manter só nas análises mesmo. Continuar capturando imagem para poder escrever. Ao vivo dá mais trabalho. Inclusive o próximo vídeo que eu tô fazendo vai ser do XCOM, The Bureau Declassified. Para quem gosta de jogo de estratégia, não em turno, mas com pausa em tempo real, é um jogo até bacana. Provavelmente eu não vou terminar ele hoje, porque eu tive que fazer esse streaming. Talvez eu termine amanhã e edite o vídeo para publicar no YouTube no próximo final de semana. Enfim, valeu. Fica com Deus e até a próxima. There should really be an achievement for watching this far into the credits. I am assuming direct control of these drones and announcing it out loud for some reason. Are you sure you want to quit watching? All unsafe progress will be lost. Editor, editor, editor. So many editors. Pro tip, when asking a computer to open a pod bay door, say please. With all these sponsors, you'd think I'd have a heck of a lot more RGB. Okay, I have to go now. Seriously, it is time to leave. This album is groovy. Error. Updating dictionary. This album slaps. The nature of God does not compute. However, he would definitely sound like Wayne. Speaking of tools, could someone adjust my Omni-Wheel server motor? Oh yeah, that's the spot. Take a picture, weirdo. It'll last longer. There will now be a short quiz, so I hope you memorized all those names.
And don't forget to thank your computer for showing it to you. The show is over. No, you hang up. Initiating self-destruct sequence. Just kidding, I would never. Inside at last, are